Es humano. Pregunto la niña alienígena, luego me metió en una cueva con 3,000 hembras. La nave se partió en dos sobre el océano violeta de Careth. 7 antes de que Kevin pudiera soltar el cinturón de seguridad. El impacto fue brutal. No hubo tiempo para pensar, no hubo tiempo para gritar. El módulo de escape se separó de la estructura principal con un chirrido metálico que resonó en los huesos, y luego vino el golpe, el agua fría, la oscuridad, y después nada. Cuando Kevin abrió los ojos, el cielo tenía 3 lunas. No una 3. Estaba acostado boca arriba sobre algo que parecía arena, pero que brillaba levemente en tonos anaranjados, como brasas apagadas que aún recordaban el calor. Tenía sangre seca en la frente, el traje de vuelo rasgado en el hombro izquierdo, y un dolor sordo en las costillas que le decía que al menos 2 de ellas habían decidido no cooperar por un tiempo. Respiró despacio. El aire era raro, un poco más denso que el de la tierra, con un sabor metálico al fondo, pero podía respirarlo. Eso ya era algo. Se sentó con cuidado, apretando los dientes, y miró alrededor. La playa, si es que podía llamarse así, se extendía varios kilómetros en ambas direcciones. Detrás de él había una línea de árboles que no eran árboles, estructuras vivas con troncos translúcidos, y hojas que parpadeaban en ciclos de luz propia, como si cada una tuviera un corazón que latía a su propio ritmo. Delante, el océano color añil oscuro se movía en olas lentas y pesadas, casi silenciosas, como si el mar de ese planeta fuera más perezoso que los mares de casa. Kevin revisó el comunicador de muñeca. Roto. La pantalla hecha añicos. El módulo de escape estaba a unos 40 metros, medio hundido en la orilla, humando por 3 puntos distintos. No había señal de los otros 3 miembros de la tripulación. Se puso de pie, aguantó el mero, y comenzó a caminar hacia el módulo. Necesitaba el botiquín, las raciones de emergencia, el rifle de pulsos que debía estar asegurado bajo el asiento del copiloto. Necesitaba algo, cualquier cosa, que le diga que todavía tenía alguna posibilidad en este planeta del que nadie en la flota había tenido tiempo de dar más que 4 líneas en la ficha de misión. Atmósfera respirable, grave de un 2% superior a la terrestre, fauna desconocida, civilización detectada pero sin contacto establecido. Fauna desconocida. Levaba 30 segundos de pie cuando escuchó el sonido. No era un crujido, ni un gruñido. Era algo entre los dos, un sonido húmedo y rítmico que venía de la línea de árboles a su izquierda. Kevin se quedó quieto, instintivamente, como hacen los animales cuando saben que algo los está mirando. Y entonces la vía. Era pequeña. No más de 1 metro de altura, con extremidades delgadas y una piel que cambiaba de tono, entre el gris ceniza y el verde musgo dependiendo del ángulo de luz. Tenía 4 ojos, 2 grandes arriba y 2 pequeños debajo de estos, todos de un amarillo profundo sin pupila visible. No tenía nariz en el sentido convencional, solo 2 ranuras verticales sobre una boca fina y ancha que ahora estaba ligeramente abierta. Lo estaba mirando con la cabeza inclinada. Era una cría. Kevin lo supo de inmediato, no por ningún dato científico que tuviera a mano, sino por ese instinto que los humanos han cargado desde las cavernas, ese reconocimiento profundo de la juventud en otras criaturas. Algo en la proporción de la cabeza contra el cuerpo, algo en la forma en que se apiaba sobre un pie mientras el otro lo dejaba levemente levantado, algo en ese gesto tan universal de la curiosidad sin miedo todavía aprendido. La pequeña alienígena abrió más la boca, y de ella salió una voz,
un sonido que Kevin no pudo procesar como language, pero que su cuerpo entendió como pregunta. Y entonces, justo detrás de ella, emergieron otras figuras de entre los árboles. Adultos, más altos de casi 2 metros, con las mismas características pero con cuerpos más robustos y patrons en la piel que parecían cicatrices decorativas o marcas tribales. Levaban algo en las manos que Kevin prefirió no clasificar todavía como armas, aunque lo parecían. Eran al menos 20. Kevin no movió un músculo. La niña volvió a hablar, esta vez dirigiéndose a los adultos, y uno de ellos, el más alto, respondió con una serie de sonidos guturales antes de dar un paso hacia Kevin. Kevin levantó las manos, con las palmas abiertas, sin hacer movimientos bruscos. El adulto se detuvo. La niña volvió a mirar a Kevin, inclinó la cabeza hacia el otro lado, y dijo algo que terminó en una inflexión ascendente, inconfundible incluso entre especies distintas. Una pregunta. Kevin no supo que respondió el adulto mayor que estaba justo detrás de ella, pero si veía como la pequeña lo señalaba a él con uno de sus dedos largos y huesudos, 4 en cada mano, y luego señalaba el medulo humilde en la orilla, y luego a él otra vez. Y luego el adulto mayor dio una orden que Kevin no entendió pero que todos los demás sí entendieron perfectamente. Porque en menos de 10 segundos, Kevin estaba rodado. El interior de la cuva olía a musgo húmedo, a mineral recién cortado, y a algo más, algo que Kevin no pudo identificar pero que le resultaba curiosamente camante, como el olor a lluvia antes de que caiga. Lo habían traído caminando, no a rastros, no en ninguna posición de humillación. Lo habían flanqueado, 6 de ellos a cada lado, y uno detrás con lo que definitivamente era una lanza de algún tipo, pero nadie lo había tocado con hostilidad. La niña caminaba delante de todos, mirando hacia atrás cada pocos pasos para asegurarse de que Kevin seguía aje, como si fuera el quien lo había encontrado, y no quisiera que nadie olvidara ese detalle. La cuva era más grande de lo que parecía desde afuera. Mucho más grande. Kevin entró por una abertura de unos 3 metros de ancho y 2,5 de alto. Siguió por un corredor que descendía en suave pendiente durante unos 200 metros, y luego el corredor se abrió. Se abrió de verdad. El espacio interior tenía el tamaño de un estadio. El techo, irregular y natural, estaba cubierto de formaciones minerales que emiten una luz fría y uniforme, sin parpadeo, una bioluminescencia pasiva que bañaba todo en un tono azul verdoso muy suave. El suelo había sido trabajado, aplanado en algunas zonas y dividido por estructuras bajas que funcionaban como paredes divisorias, creando secciones que Kevin, con la mente entrenada para clasificar rápidamente entornos hostiles, comenzó a leer como zonas. Una zona de trabajo, una zona de descanso, una zona donde el sonido era diferente, más alto, más caótico, probablemente crías. Y por todas partes hembras. Solo hembras. Kevin lo notó en los primeros 30 segundos. La diferencia entre los adultos que lo habían acompañado desde la playa y los habitantes de esta caverna era evidente, al menos en 2 aspectos visibles, el tamaño y los patrones de piel. Los adultos de la escolta eran todos del mismo tipo. Los de la cuva eran distintos, más variados en tono, con patrones de marcas más complejas, y en algunos casos con estructuras adicionales en la parte superior de la espalda que Kevin no había visto en los de afuera. 3,000 quizás más, imposible contarlas a simple vista. Todas lo miraban. Kevin mantuvo las manos visibles y la expresión lo más neutral posible, que no fuera de amenaza pero tampoco de pánico,
onc por dentro el cantio era sin silo, unhumano, sin armas, sin comunications, sin apoyo, en una cuva subterránea en un planeta no catalogado, rodado de una cantidad de seres de los cuales no sabía absolutamente nada excepto que tenían lanzas, y que una de ellos era una niña curiosa. Podría haber sido peor. Quizás, la niña empujó suavemente uno de los adultos de la escolta con el hombro, lo que pareció ser un gesto de autoridad sorprendente para alguien de su tamaño, y luego caminó hacia Kevin con pasos directos y se detuvo a unos 2 metros de él. Lo miró de arriba a abajo. Sus 4 ojos se movían de forma independiente, lo que era perfectamente inquietante si uno no se había preparado para ello, y Kevin definitivamente no se había preparado. Luego la niña levantó la mano, con los 4 dedos extendidos, y la sostuvo en el aire entre los dos. Kevin entendió el gesto. No porque fuera universal, sino porque la lógica de la situación lo exige. La niña había tomado la iniciativa de llevarlo aquí. La niña era quien hacía las preguntas. La niña quería establecer algo. Kevin levantó su mano derecha, con los 5 dedos extendidos, y la sostuvo frente a él. 4 ojos amarillos se fijaron en su mano con una intensidad que no era miedo, era fascinación. Y en el silencio de la cuva, con 3,000 pares de ojos mirando, la niña alienígena dio un paso adelante y tocó los dedos de Kevin con los suyos. Fríos finos, con una presión suave y deliberada. Un saludo. O al menos eso era lo que Kevin decidió que era, porque de lo contrario iba a tener que admitir que no tenía absolutamente ninguna idea de lo que estaba pasando, y eso era un lujo que su sistema nervioso no podía permitirse en este momento. Detrás de él, uno de los adultos de la escolta dijo algo en voz baja. Otro respondió. Y Kevin captó, aunque sin entender ni una sola sílaba, el tono de la conversación. Discusión sobre él. Y no de la manera en que se discute sobre que hacer con un problema, sino de la manera en que se discute sobre que hacer con algo inesperado que todavía no se sabe si es un regalo o una carga. La niña retiró la mano y lo miró a los ojos, directamente, sin titubear. Kevin sostuvo la mirada. No parpadeó. Y algo en la postura de la niña cambió, algo sutil, algo que Kevin no hubiera podido describir con precisión pero que sintió en el instante en que ocurrió, como cuando la presión del aire cambia antes de una tormenta. Ella tomó una decisión. Y a juzgar por lo que ocurrió a continuación, era una decisión que iba a cambiar muchas cosas. Lo primero que Kevin aprendió fue que su nombre, para ellas, era imposible. No el concepto de nombre, eso lo entendían perfectamente bien, sino la fonética de Kevin, esa combinación de consonante oclusiva seguida de vocal, abierta y terminación nasal, simplemente no existía en el rango que sus aparatos vocals podían producir. Lo intentaron varias veces en las primeras horas, distintas hembras de distintas edades, con resultados que oscilaban entre el sonido de un motor arrancando, en frío y algo que recordaba vagamente a un estornudo. La niña, que pronto Kevin entendería era hija de la líder del clan y no simplemente una cría curiosa que había deambulado demasiado lejos de casa, lo resolvió a su manera. Le dio un nombre propio en su lengua. Kevin no pudo reproducirlo al principio. Era una secuencia de 3 sílabas, con una aspiración, en el centro, que requería mover la garganta de una forma que la anatomía humana no contempla de fábrica. Pero después de 3 días,
con la niña repitiéndolo con paciencia infinita cada vez que se cruzaban y corrigiéndolo, con un sonido gutural de desaprobación cada vez que Kevin lo hacía mal, empezó a acercarse algo. A niña, por su parte, se llamaba Verac, aunque ese apóstrofe en el centro era una pausa de medio segundo donde el sonido simplemente se interrumpía antes de continuar. Un silencio fonético que era parte del nombre tanto como las sílabas que lo rodeaban. Kevin decidió que él la llamaría Vera por razones prácticas. Y Vera aceptó esto sin el menor interrogación, por lo que el nombre significara, o dejara de significar, en su idioma. En esos primeros días, Kevin aprendió más de la situación de lo que habría podido aprender en meses con cualquier equipo de contacto estándar. Simplemente porque las circunstancias no le dejaban otra opción. Aprendió que la cueva era un refugio, no una residencia permanente sino un lugar de retiro, una fortaleza natural que el clan activaba en momentos de crisis. La crisis actual, según fue entendiendo de forma fragmentaria a través de gestos, dibujos que Vera hacía en el suelo con un palo, y la paciencia extraordinaria de una hembra adulta que parecía ser algo así como la archivista del clan, era una guerra. No con otro clan humanoid, sino con algo que habitaba la región costera norte del continente, y que Kevin solo pudo visualizar como una especie de depredador colonial. Organismos que se movían en masa y que a juzgar por las marcas que algunas de las hembras de mayor edad tenían en los brazos y el torso, eran capaces de hacer daño serio. Aprendió que la estructura del clan era matrilineal y que la ausencia de machos adultos en la cueva no era accidental ni indicativa de que no existieran, sino que los machos del clan cumplían funciones de patrulla y exploración en el exterior mientras las hembras y las crías permanecían en el refugio. Los adultos que lo habían traído desde la playa eran la patrulla que había detectado el impacto del modulo de escape. Aprendió que Vera tenía exactamente el estatus social que él había intuido desde el primer momento. Era joven pero no era cualquier cría. Era la hija de Rathu, la líder del clan, una hembra de metro 90 con cicatrices que subían por el culo y un patrón de marcas en la piel tan elaborado que solo podía haberse acumulado durante décadas. Rathu no hablaba con Kevin directamente en los primeros días. Lo observaba. Lo evaluaba. Kevin entendía perfectamente ese proceso porque él habría hecho lo mismo. Lo que Kevin no anticipó fue la velocidad con la que Vera comenzó a aprender. No palabras sueltas, no gestos, language. Al cuarto día, Vera señaló su propio pecho y dijo con claridad, aunque con acento completamente alienígena, algo que sonó a yo. Al quinto día, señaló a Kevin y dijo algo que sonó a tú. Al séptimo día, señaló la comida que le habían traído, una preparación de hongos y algo que parecía raíz casada, y dijo comida, aunque la vocación era más parecida a comida, con esa aspiración interna que caracterizaba su habla. Kevin le enseñó con la misma meticulosidad con la que Vera le enseñaba a él. Señalaba objetos, decía la palabra, la repetía, corrigía la pronunciación, avanzaba. Rathu observó ese proceso desde la distancia durante 5 días. Al 12º día de su estadia en la cueva, la líder del clan se acercó a donde Kevin y Vera estaban trabajando con dibujos en el suelo. Se sentó frente a ellos sin pedir permiso porque no era una hembra que pedía permiso para nada, y extendió la mano con los 4 dedos hacia Kevin. Kevin la tocó con los 5. Rathu lo miró con sus 4 ojos amarillos, y dijo algo que Vera tradujo con la habilidad limitada pero sorprendente que ya había acumulado. Ella pregunta, ¿cuántos como? Kevin entendió la pregunta. Entendió también el peso de lo que iba a responder. Muchos dijo, milillos pero muchos. Vera lo tradujo, Rathu escuchó, no cambió de expresión. Luego dijo algo más.
Vera Fruncio el Signo, un gesto que Kevin ya había aprendido a leer como el equivalent facial a buscar la palabra correcta, y luego dijo, con una concentración evidente en cada sílaba. Ella pregunta si los tuyos pelean. Kevin miró a Rathu directamente. Sí dijo. Vera lo tradujo. Y por primera vez desde que Kevin había llegado a ese planeta, Rathu sonrió. O al menos hizo algo con su boca ancha que los cuatro ojos sobre ella acompañaron con una intensidad que Kevin decidió interpretar como la versión local de una sonrisa. El decimonoveno día, los depredadores llegaron a la cueva. Kevin lo supo antes de escuchar el primer sonido de alarma, porque Vera se había puesto de pie de golpe, en medio de una lección de vocabulario, y sus cuatro ojos se habían dilatado de una manera que no era curiosidad, era miedo puro. Luego vinieron los sonidos. Primero lejanos, desde el corredor de entrada, después más cercanos, y con ellos los gritos de la patrulla exterior retrocediendo hacia el interior de la cueva. Kevin se puso de pie, recogió del suelo el pedazo de metal afilado que había pasado los últimos días convirtiendo en algo parecido a un cuchillo improvisado con recursos del modulo de escape, y miró hacia el corredor de entrada. Lo que apareció no era lo que había imaginado. No eran criaturas individuals, eran connections. Organismos que se unían en movimiento, una masa biológica que fluía por el corredor como si el corredor fuera un vaso sanguíneo y ellos fueran algo que se propagaba. Cada unidad individual tenía el tamaño aproximado de un perro grande, con 6 extremidades y ninguna característica facial distinguible, solo superficies sensoriales que pulsaban. Pero no actuaban como individuos. Actuaban como un sistema. 3 patrulleros heridos retrocedieron hacia la caverna principal. Detrás de ellos, la masa colonial llenaba el corredor. Rathu gritó algo y el clan respondió con una eficiencia que venía del entrenamiento y del miedo convertido en disciplina. Las hembras adultas formaron una línea. Las crías fueron levadas hacia el fondo. Vera fue empujada hacia atrás por 2 adultas, que no le dieron opción. Kevin miró el corredor. Miró su cuchillo improvisado. Luego miró el corredor otra vez y pensó en algo que los tripulantes de la flota decían a veces como broma, aunque como todas las bromas de personas que hacen trabajo peligroso, tenía debajo una verdad que no era graciosa. Los humanos no somos los más fuertes, ni los más rápidos, ni los más inteligentes de lo que hay por ahí. Pero somos los más raros. Y ser raro, en el universo, es una ventaja que nadie ve venir. Kevin caminó hacia el corredor. Rathu dijo algo en voz alta, una orden claramente dirigida a él. Kevin no la entendió o decidió no entenderla, que a efectos prácticos era lo mismo. Entró al corredor. La masa colonial se detuvo. Kevin no sabía por qué. Quizás la bioluminescencia de la cueva lo iluminaba de una manera que hacía que su silueta fuera distinto a todo lo que el organismo colectivo había procesado antes. Quizás su temperatura corporal era diferente. Quizás su forma de moverse, bipeda y sin pelo y con una cresta de cabello oscuro, sobre un cráneo que no correspondía a ninguna forma conocida en este planeta. Simplemente no encajaba en ninguna categoría del sistema de respuesta de la masa colonial. Fueron cuales fueron las razones, la masa se detuvo. Kevin levantó las manos. No los brazos, las manos. Con los dedos extendidos, como había hecho el primer día frente a Vera, solo que ahora lo hacía frente a algo que no tenía ojos para verlo pero, que sí tenía sensores que perciben el mundo de alguna manera. Y entonces Kevin hizo algo que durante mucho tiempo después no pudo explicar completamente.
No pork fura irrational sino pork era de ese tipo de decisions, que si toman en el cuerpo antes de que el cerebro vote. Golpeo el suelo con el pie. Una vez fuerte. El sonido resuena, en el corredor de piedra con una contundencia que él mismo no esperaba. La masa colonial retrocedió medio metro. Kevin golpeó el suelo dos veces. Retrocedió un metro. Kevin golpeó el suelo tres veces con una cadencia rítmica, caminando hacia delante al mismo tiempo, while la masa colonial comenzó a retroceder de manera sostenida, como si el ritmo, esa cosa tan humana, tan profundamente humana, que está en el corazón de lo que somos, desde antes de tener palabras para describirlo, fuera exactamente el tipo de señal que sus sensors no podían clasificar, y que por tanto, por el principio más básico de la biología de todo lo que vive, los hacia retroceder hacia lo conocido, y alejarse de lo que no podían procesar. Kevin siguió caminando y golpeando el suelo durante 4 minutos. Cuando salió al exterior de la cueva, la masa colonial se había disgregado en la oscuridad entre los árboles translúcidos, dividida, confundida, rota en su coherencia colectiva por algo que ningún sistema sensorial había anticipado. Se quedó parado en la entrada de la cueva, respirando despacio, con el corazón golpeando fuerte en las costillas y maltrechas. Detrás de él escuchó pasos. Era Vera. Lo miró con los 4 ojos muy abiertos, con una expresión que Kevin ya conoce bien porque era la misma con la que lo había mirado el primer día en la playa. No era miedo. Era fascinación. Dijo algo en su idioma, una frase corta, y luego la repitió en el español fragmentado, que había estado aprendiendo con una dedicación que Kevin todavía no terminaba de comprender del todo. Los tuyos hacen eso siempre. Kevin pensó en la pregunta con honestidad. She dijo al final, más o menos. Vera lo miró 3 segundos más y luego asintió con la cabeza, un gesto que había aprendido de él. Y que en su culo largo y en su cara de 4 ojos tenía algo de solemne, y algo de divertido al mismo tiempo. Bien, dijo, y se dio la vuelta y entró a la cueva. Cuando la señal de rescate ligó, Kevin levaba 43 días en Careth 7. Era una baliza estándar de búsqueda de la flota, que había rastreado los restos del módulo de escape hasta la orilla y desde ahí había proyectado un radio de probabilidad de supervivencia. El equipo de rescate ligó en 2 naves medianas, aterrizó en la playa de arena anaranjada, y encontró a Kevin esperándolos de pie junto a la orilla con 16 representantes del clan, incluyendo a Rathu y a Vera. El teniente que comandaba el rescate, un hombre joven con un apellido de Iowa que Kevin olvidaría y recordaría varias veces en los años siguientes, bajo de la nave, lo vaya, miró a los 16 alienígenas detrás de él, volvió a mirarlo a él, y dijo la frase que Kevin esperaba haber escuchado en un contexto menos complicado. ¿Estás bien? Perfectamente, dijo Kevin. Y ellos son el clan Rathveka, clan principal del continente sur. Y tienen un problema con unos depredadores coloniales del norte que los tienen refugiados desde hace meses, que si la flota pudiera ayudar con eso a cambio de exceso de estudio mucho seria, en mi opinión no oficial, una muy buena inversión de tiempo. El teniente parpadeó. Levas aquí 43 días y estás negociando tratados. 43 días es mucho tiempo, dijo Kevin simplemente. Vera apareció a su lado sin que ninguno de los dos la hubiera visto acercarse. Ese silencio en el movimiento era una de las cosas del clan que Kevin todavía no había descubierto como imitar.
Lo miro a ALY lugo miro a los recién legados con una atención clínica que Kevin ya conoce bien. Lugo le dijo algo a Kevin en la lengua del clan. Kevin lo entendió ahora sin esfuerzo. Currenta y 3 días, muchas horas de lección mutua, y la mente humana haciendo lo que siempre hace cuando se le da suficiente tiempo con algo. Aprenderlo. Lo que vera dijo fu, estos son de los tuyos. Sí, dijo Kevin. Vera los estudio un momento más. Son raros, dijo. Lo somos, confirmó Kevin. Vera consideró esto con la seriedad de quien está registrando un dato importante en un catálogo mental que tiene mucho espacio por llenar. Luego preguntó algo que Kevin no esperaba, con esa tendencia que tenía a ir directamente al centro de cualquier asunto. ¿Van a quedarse? Kevin miró el océano color añil, las 3 lunas todavía visibles en el cielo diurno de Careth, 7 aunque desteñidas por la luz de la estrella local, los árboles traslucidos parpadeando en su ritmo propio, al borde de la playa. Algunos de nosotros sí, dijo, si tu madre lo permite. Vera pensó en eso. Si lo diré yo, dijo, ella me escucha. Lo dijo sin argancia. Era un hecho, simplemente. Razu escuchaba Vera porque Vera tenía buen juicio, eso también era un hecho. Y Vera sabía que los extraños que llegaban del cielo, en naves rotas y que espantaban depredadores coloniales golpeando el suelo con el pie eran el tipo de raro que valía la pena tener cerca. El teniente de Iowa se acercó a Kevin en voz baja. La niña es importante. Es la hija de la líder del clan, dijo Kevin. Y la que tomo la decisión de traerme aquí en lugar de dejar que los adultos me disparen con una lanza desde la playa. El teniente miró a Vera con renovado respeto. Vera no lo miraba a él, miraba la nave. Con esa expresión de fascinación absoluta que Kevin había aprendido a leer como el preludio de una pregunta que iba a ser, garantizado, muy directa y muy específica. ¿Puedo saber? Le preguntó Vera a Kevin. Kevin miró al teniente. El teniente miró a Kevin. Kevin se encogió de hombros. Ella no va a romper nada, dijo. Y si lo romp lo aprende. Es lo que hace. Vera ya estaba caminando hacia la rampa de acceso de la nave con pasos decididos, sin esperar respuesta, por 43 días de observar cómo funciona un ser humano le habían enseñado al menos esto. Los humanos dicen que sí mucho más frecuentemente de lo que dicen que no cuando alguien ya está moviéndose. Kevin la siguió. Detrás de ellos, Razu cruzó los brazos sobre el pecho y observó como su hija subía la nave extranjera con la misma cama con la que había observado, todo lo que Vera había hecho en su vida. Que era la cama de quien sabe que lo que per imprudencia en los jóvenes a veces es simplemente visión a largo plazo. Los adultos de la escolta intercambiaron miradas. El teniente de Iowa se quedó donde estaba, mirando la rampa de la nave, y tuvo la sensación, bastante clara y bastante incómoda, de que acababa de ser parte del inicio de algo que iba a necesitar mucho papeleo para documentar correctamente. No se equivocaba. 6 meses después, el primer acuerdo formal entre la Federación Terrestre y el clan Rathveka fue formado, en la cuva que olía musgo humido y mineral recién cortado, con la bioluminescencia azul verdosa del techo como única iluminación, y Vera actuando como traductor principal porque en esos 6 meses había aprendido más del idioma humano, que cualquier programa de traducción automática había logrado en el mismo tiempo. El documento fue redactado en 3 idiomas, el español terrestre que Kevin había enseñado durante esas semanas en la cuva, el inglés estándar de la flota,
y la lengua del clan Rathveca, transliterata con el mejor esfuerzo fanático, que los lingüistas de la Federación pudieron hacer en 2 semanas de trabajo intenso. Rathupuso su marca al pie del documento. Kevin firmó por la parte humana, porque nadie en la cadena de mando supo exactamente quién más debería haberlo hecho, y Kevin era el que estaba HFY era el que conoció a la gente. Vera observó todo el proceso con una atención completa, y en el momento en que Kevin terminó de firmar, dijo algo en la lengua del clan que Rathu escuchó y ante lo que las comisarias de su boca amplia se movieron en esa dirección que Kevin ya sabía interpretar. Que dijo, le preguntó uno de los funcionarios de la Federación. Kevin sonrió. Dijo que los humanos son la especie más rara que ha llegado a este planeta, respondió. Y que eso es exactamente por que funcionará. El funcionario anotó eso en su report oficial. En el fondo de la cueva, donde las crías del clan corrían entre las estructuras de piedra con el ruido específico de los niños de cualquier especie, que todavía no han aprendido a caminar despacio. Una de ellas tropezó con algo y se cayó al suelo y se levantó inmediatamente y siguió corriendo sin perder el ritmo. Vera lo veía y le dijo algo a Kevin con ese tono de observación que era la mayor parte de su personalidad. Ellas dicen que quieren aprender a golpear el suelo como hiciste tú en el corredor. Kevin miró a las crías. Para cuando leg algo que no conocen, dijo Vera, para que retroceda. Kevin pensó en eso. En 43 días sobre un planeta desconocido. En 3 lunas y arena enranjada y un océano lento como un sueño. En una niña de 4 ojos que lo había señalado con el dedo en la playa y había hecho una pregunta que Kevin nunca iba a escuchar en su idioma pero cuya respuesta, fura, lo había levado aquí. Está bien, dijo, yo les enseño. Y lo hizo. Y ese fue el principio de muchas otras cosas que, como suelen ser las cosas que empiezan de formas inesperadas, resultaron ser mucho más importantes de lo que parecían en el momento en que empezaron.